Nhóm này lần trước thầy đã dạy lý thuyết cho mình về cái vấn đề về cuộc sống, thì hôm nay mình sẽ áp dụng những cái được học lý thuyết vào thực hành lâm sàng. This was a 15-year-old girl who weighed 43 kilograms and was 165 centimeters, and therefore had a BMI of 15.8, which is quite low, and that then leaves this child prone to many of the complications that can occur when you have a BMI that low. She had a diagnosis of adolescent idiopathic scoliosis, and her surgical procedure was to be instrumentation from T2 to L3, which is quite large. And the first thing I have to think about is how much blood am I going to lose during this procedure, and how can I prevent it? The anesthesia, I want to do that, and then I'll do the rest. Yes. Mình có một cái ca lâm sàng là bé gái 15 tuổi, nặng 43 kg, cao 1m65, BMI có 15.38 mà thôi. Với là bé này nó bị nhà cân hay suy dinh dưỡng, thì có những cái vấn đề liên quan tới cái này. Cái slide sau sẽ nói thì sẽ dịch kỹ hơn ha. Và đứa trẻ được chẩn đoán là vẹo cột sống bẩm sinh ở tuổi dậy thì và có chỉ định phẫu thuật. Đây là một cái phẫu thuật đặt dụng cụ nắn chỉnh cột sống với một cái đoạn rất là dài từ T2 cho đến L3. Do đó cái phẫu thuật này sẽ thì với cái có cái nguy cơ là sẽ bị mất máu rất là nhiều. And they planned general anesthesia through an endotracheal tube, TIV with TIVA, and the operation ended up lasting 5 hours and 15 minutes, and the duration of the anesthesia was 7 hours and 20 minutes, and they were concerned about increased bleeding, pulmonary complications, drug requirements, and monitoring, and they were going to come up with a plan for each of these if they occurred. Thì cái phương pháp gây mê sẽ được sử dụng cho trường hợp này là đặt nội khí quản và sử dụng gây mê thuốc mê tĩnh mạch TIVA. Thời gian phẫu thuật dự kiến là 5 tiếng 15 phút, thời gian gây mê là 7 tiếng 20 phút. Thì những cái nguy cơ liên quan tới cuộc phẫu thuật này gồm là có nguy cơ chảy máu, nguy cơ biến chứng hô hấp, nguy cơ về nhu cầu sử dụng thuốc, cũng như là chuẩn bị các cái phương tiện theo dõi và có kế hoạch cho việc điều trị những cái tình huống có thể xảy ra. Next. So the past medical history was that when she was about 12 years old, the family noticed she had mild scoliosis, but they didn't pay much attention to it. And as she reached puberty and had rapid growth, there was a significant increase in the curve, as we talked about the last time. Yes. She was at 15 years of age. It was discovered again by a tailor, and she had a visit to Children's Hospital for number one for examination. Go ahead, please. Yes. Về cái tiền sử của đứa bé này thì từ năm 12 tuổi gia đình đã thấy là bé có cái vẹo cột sống nhẹ rồi, nhưng mà họ không có chú ý nhiều đến cái vấn đề này. Và đứa bé bắt đầu mà dậy thì như chúng ta được biết từ cái bài trước là cái quá trình dậy thì xương nó sẽ phát triển rất là nhanh, và cái đường cong này nó sẽ cũng phát triển nhanh. Và đến năm 15 tuổi thì ông Thảo Mai ông mới phát hiện là những đứa bé này nó có vẹo cột sống nhiều, và đứa bé được chuyển đến bệnh viện nhi đồng 1 để khám. And she had no history of spinal abnormalities or injuries, no back pain, headache, neck pain, muscle weakness, bowel or bladder problems, difficulty breathing, and no history of lower limb fracture, joint infection, or arthritis. And she was noted to engage in typical activities for an adolescent female,
I don't know whether she participated in sports, but that's an important piece of information because if she does, then she has fewer problems than if she doesn't. And her menarche began at 13 years of age, which is the normal age for in Vietnam. And with that, she's had an adolescent growth, and that would make her spinal curve greater. Dạ. Đứa trẻ thì không có bất kỳ một cái tiền sử gì về bất thường cũng như là tổn thương cuộc sống, không có tiền sử đau lưng, đau đầu, đau cổ hoặc là yếu cơ hoặc là bất thường về bàng quang, ruột, cũng không có vấn đề gì về hô hấp. Đứa trẻ cũng không có tiền sử gãy xương chi trên chi dưới, không có nhiễm trùng khớp như là viêm khớp, thì đứa trẻ có thể tham gia những cái hoạt động liên quan tới đứa bé mà ở cái tuổi dậy thì này thì không biết là thầy hỏi mình là đứa bé này nó có thể chơi thể thao được hay là không, bởi vì cái thông tin này nó rất là quan trọng. Nếu đứa bé có thể chơi thể thao được thì tốt, nếu đứa bé không chơi thể thao được thì có vẻ là nó hơi nặng. Đứa trẻ dậy thì bắt đầu dậy thì vào năm 14 tuổi, và khi bắt đầu dậy thì cái đường cong này nó sẽ phát triển rất là nhanh. And the family history was that the mother had 2 pregnancies, and this child was born at 38 weeks gestation. Birth weight was 3.8 kilograms, which is normal, and her APGAR scores were good. She had regular antenatal checkups and no acute disease during or after pregnancy. Developmental age was appropriate. In the family history, she had an older sister who was healthy, and no family members had a history of scoliosis and no acute diseases. Yeah. Về tiền sử gia đình thì mẹ đứa bé là 37 tuổi, có 2 con. Bé này được sinh ra lúc 38 tuổi tuần thai, cân nặng lúc sinh là 3,8 kg và có cái áp cha tốt khi sinh. Thì đứa trẻ lúc mang thai thì đứa trẻ và mẹ kiểm tra thai kỳ thường xuyên, cũng như là không có vấn đề gì trong và sau khi mang thai. Đứa trẻ phát triển tâm thần phù hợp với lứa tuổi. Gia đình thì có một chị gái khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết. Những thành viên khác không trong gia đình thì cũng không có vấn đề gì đặc biệt, và cũng không ai có tiền sử về cái đẹp cuộc sống này. Her vital signs were all normal. Her temperature was normal, and her capillary refill time was less than 2 seconds, so her intravascular volume was normal. She weighed 43 kilograms and had a BMI of 15.8, and this is in the less than 5th percentile for her age and weight and size. And yeah, I didn't. Thank you nhé. Anh chị đặt vô sao tắt mic với lại tắt video cho anh nào tên Lê Chí Dũng mới vô lớp có tắt mic với tắt video giúp ạ. And her, I have to ask why she was so small. I don't know whether it was familiar or is her family small, or did she have problems with not enough nutrition or some chronic disease? I don't know, but that's an important piece of information. She was normal height, but she just was underweight. Đứa trẻ thì tình trạng của đứa trẻ là tại bệnh viện Nhi đồng 1 thì dấu hiệu sinh tồn là bình thường, nhiệt độ bình thường, thời gian phục hồi mau mạch là dưới 2 giây. Điều này cho thấy là cái tình trạng thể tích tuần hoàn của đứa trẻ đầy đủ. Về sinh trắc học thì đứa trẻ là 43 kg, cao 1m65, BMI có 15.8 mà thôi. Thì câu hỏi là đứa trẻ này nó rất là nhẹ cân. Cái BMI của đứa bé này so với tuổi nó dưới 5% so với cái thì mình thường tìm hiểu lý do tại sao là đứa bé nó lại nhẹ cân như vậy. Có phải là do tình trạng dinh dưỡng hay là không, hay là do nguyên nhân khác. Về chiều cao cho tuổi thì đây là một cái bình thường. So what are the problems with having a low BMI? It's failure to grow normally, that's by definition. But they often have osteoporosis, and therefore they're more prone to fractures. And if we're going to put this patient
on her abdomen in the operating room, it's possible that we can fracture her extremities or ribs. So it's very important that we protect those ribs and the rest of her body when she's in that position. And we talked about that the last time. Yes. They can have thinning of their skin, hair loss, dry skin, or poor dental health, and that increases the likelihood of infections. There are more frequent illnesses because they have decreased immunity. They have fatigue, they have chronic fatigue. They frequently have anemia because they're not producing enough red blood cells, and irregular, delayed periods. And the incidence of mortality is increased with surgery in these patients, and they have impaired healing. So there are many things that happen in a patient who has a low BMI, and we just need to keep those in our mind when we're evaluating this patient and treating them. Yes. Về cái BMI thấp như vậy thì có rất là nhiều vấn đề nguy cơ ở những cái bệnh nhân bị BMI thấp như vậy. Thì một cái người mà BMI thấp như vậy sẽ không có thể, khó để có thể phát triển được bình thường, dễ bị loãng xương và có cái nguy cơ gãy xương, đặc biệt là khi chúng ta kê tư thế cho đứa bé từ tư thế nằm ngửa sang tư thế nằm sấp để mổ thì phải lưu ý là sẽ có nguy cơ gãy xương sườn hoặc là gãy xương tay chân. Thì khi kê tư thế chúng ta phải hết sức thận trọng. Da thì mỏng, dễ bị rụng tóc cũng như là da khô, và cái tình trạng sức khỏe răng miệng cũng sẽ kém và dễ bị nhiễm trùng. Những đứa trẻ này thì cái hệ miễn dịch nó cũng kém, do đó nó dễ dàng bị bệnh hơn so với những cái đứa trẻ khác. Đứa trẻ dễ dàng mệt mỏi, và tình trạng mệt mỏi này có thể là mãn tính. Đứa trẻ dễ bị thiếu máu bởi vì không có đủ chất dinh dưỡng để tạo hồng cầu. Đứa trẻ có thể là kinh nguyệt không đều hoặc là kinh nguyệt bị trễ, và những cái đứa trẻ này sẽ làm tăng cái nguy cơ tử vong cũng như là giảm cái việc lành vết thương. Điều này chúng ta phải ghi nhớ ở trong đầu khi khám và đánh giá một bệnh nhân bị BMI thấp như thế này. And her physical examination was pretty much normal, except that she was under her leg. But she was alert, and her head-to-toe examination was certainly pretty normal. But she had a shift in her trunk to the right, an elevation of her left shoulder, which is consistent with her having had the spinal problem. She had no difference in her leg length, which frequently occurs in these patients. She had no skin abnormalities, and her cardiorespiratory function was normal. Neurologic assessment was normal. Her muscle strength was better than mine. It was 5 out of 5, and she had normal reflexes, and she had systemic abdominal reflex, which tells us whether they have a spinal cord lesion or frailty, or whether they're normal. And what you do is put your finger in one of the quadrants of the abdomen and move it towards the umbilical space. And when you do that, the umbilical cord will move in the direction of your finger. Now, it may not do that. If it doesn't do it, then we're worried about cord lesions and frailty. But if it does, there's also a possibility that it's just a normal thing in this patient. And it occurs in 5% of patients, more or less. They have this, and yet they have no problem. Về thăm khám chung thì đứa trẻ tỉnh, đứa trẻ có nhẹ cân. Về thăm khám từ đầu đến chân thì thấy là cái cột sống, cái đứa trẻ nó bị lệch sang bên phải. Cái vai bên trái thì cao hơn so với vai bên phải. Về chân, chiều dài chân thì hai bên bằng nhau, không có bất thường. Thì về cái chiều dài chân của một đứa trẻ bị bẹp cột sống thì dễ có cái hiện tượng là cái chiều dài chân nó sẽ không có bằng nhau. Da thì không có gì bất thường hết, chức năng tim phổi bình thường, đánh giá thần kinh cũng bình thường, sức cơ là 5/5, phản xạ bình thường. Về cái phản xạ bụng thì khám cho phản xạ bụng tương xứng hai bên. Cái phản xạ này thăm khám bằng cách sử dụng tay hoặc là sử dụng cái dụng cụ để tác động lên cái da cái vùng bụng từ ngoài vào trong rốn, và chúng ta sẽ thấy được cái đáp ứng liên quan tới cái này là thường là to cơ của cái vùng bụng này. Thì cái phản xạ này sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán được về cái tổn thương của sườn sau tủy sống
hoặc là cái tình trạng suy yếu của cái sườn sau tủy sống, cũng hay là cái này là bình thường. Thì những cái người mà bị vẹo cuộc sống thì cái vấn đề này có thể xảy ra trong khoảng 5% cho đến dưới 5% các cái trường hợp sẽ có cái phản xạ này bất ngờ. Now, there were many tests that were done on this child, and the Adams test looks for significant rotation on when the patient bends forward. We'll see that in a minute. The riser test was grade 4, and this looks at the skeletal maturity of this child. And Linke's is a classification score for the juvenile scoliosis. And Tanner is a stage of puberty development, and it was 2, so she was just developing her puberty, and her arm span was less than her height, which is common in patients who have scoliosis. Normally it's about the same as your height, but this is a little smaller in this young lady. She had a wrist thumb sign, and this is a test for Marfan's. And when we have a patient who has scoliosis, it's important to try and determine if you can have Marfan's. But here's a patient who has Marfan's. When you take your hand, where is it? And put your hand, close your hand with your thumb in your hand, like this. It should be underneath your fingers. But if you have Marfan's disease, it comes out on the side of your little finger, and that's what you see here. The thumb is normally in this position over here, but with this patient with Marfan's, they can push it all the way through where the little finger is. So that's a very simple but very useful test for Marfan's syndrome. Yes. So go ahead with that, please. Yes. Về tiếp thăm khám tiếp thì thấy khi đứa trẻ cúi về phía trước thì có cái tình trạng xoay rất là đáng kể. Thì đây là cái Adam test. Về cái sự phát triển xương thì đứa trẻ này đó ở độ 4, tức là cái sự phát triển xương của nó cũng là khá tốt. Phát triển xương là từ 0 tới 5 độ. Những cái này thì những cái slide sau mình sẽ có. Về cái phần là cái thang điểm phân loại cho cái vẹo cuộc sống ở trẻ bị thùng niên, cái thang điểm lên thì đứa trẻ này là 1AN và 50 độ. Về cái phân độ của cái sự dậy thì đây đứa trẻ này ở cái giai đoạn bắt đầu của tuổi dậy thì mà thôi thì sẽ N2. Về cái sải tay của đứa trẻ này thì nó thấp hơn chiều cao, và thông thường là sải tay sẽ bằng với chiều cao. Tuy nhiên những cái đứa trẻ mà nó bị vẹo cuộc sống thì cái sải tay nó sẽ thấp hơn so với chiều cao. Kế tiếp nữa là cái dấu hiệu cổ tay và ngón tay, thì đây là cái test để chẩn đoán tầm soát cho cái bệnh mặt phân. Thì khi đứa trẻ bị vẹo cuộc sống thì người ta sẽ làm cái test này để chẩn đoán coi có bệnh này kèm theo hay là không. Thì cái test này làm rất là đơn giản ha. Thì mình làm giống như là thầy mô tả lúc nãy, tức là mình ép cái ngón cái mình vô và sau đó 4 ngón còn lại của mình nó phủ lên cái ngón cái. Thì cái người bình thường không bao giờ cái ngón cái nó sẽ lú ra khỏi 4 ngón tay còn lại của mình. Tuy nhiên cái người bị hội chứng mặt phân thì cái ngón cái nó sẽ lú ra khỏi 4 ngón tay như là cái hình nó trên slide. Và cái test này rất là dễ làm và nó rất là hữu ích để chúng ta có thể chẩn đoán được cho cái bệnh lý mặt phân. And so the Mel's body was normal, was 2, but that's a good way for this child. A good thoramental distance, good mandibular and cervical spine mobility in this patient. So her airway was fine and shouldn't be a problem. Về cái đường thở thì đứa bé đánh giá được Manamati 3. Cái khoảng cách cầm giáp thì bình thường, xương hàm cũng bình thường, và cái sự di động cột sống cổ cũng bình thường. Đây là cái dấu hiệu để giúp chúng ta kiểm soát đường thở. And this is the Adams test, and it's a good test for the functional, can either be functional or structural scoliosis. If it's functional and you bend over, the spine will move from one side to the other. If it's structural, it won't. So when you bend over, the spine is the same as it was here, not like it is here. And so this is to tell you which kind of scoliosis this patient has. And it's a very simple test. You just have them bend over and you look and see whether they
have movement of their spine or not? Ở đây là một cái test để giúp cho chúng ta đánh giá về mặt chức năng cũng như là về mặt cấu trúc. Thì cái test này nó rất là đơn giản, rất là dễ làm, tức là đứa bé đứng thẳng như hình bên đây và sau đó mình yêu cầu bệnh nhân là cúi người về phía trước. Thì khi thực hiện cái thao tác cúi người về phía trước như vậy thì mình sẽ đánh giá được cấu trúc cũng như là chức năng của cái tình trạng vẹo cột sống. And this is her chest x-ray. You can see this part of her spine is pretty straight. Then she has this big curve that goes like this. Her heart appears to be normal size. Her lungs seem to be normal. Her diaphragms seem to be appropriate. And her bones look to be normal. They don't, although some of them may appear to be a little bit osteoporotic, but it's probably not a problem with her. Dạ. Về cái phim X-quang thì chúng ta thấy là cái cột sống ngực ở phía trên thì nó bình thường, nhưng ở phía dưới nó vẹo rất là dữ dội. Bóng tim thì bình thường, cấu trúc phổi thì cũng bình thường, hai cái cơ hoành thì cũng phù hợp. Và cái xương của đứa bé này thì cũng có cái gọi là loãng xương ít, nhưng mà không có phải là một cái vấn đề lớn, chỉ ít thôi. And the thing that most people use to determine the angle or how much the spine is moved is by doing the Cobb angle. And the Cobb angle, you draw a line parallel to the highest vertebral body that points to the concavity of the curve. So this one is the one that points the most to this, and you draw a line across that one, and that's the superior end plate. Then you look at the inferior end plate. I'm having trouble with this tonight for some reason. The inferior end plate, and you draw a line on that border, and then you put a perpendicular line at here and a perpendicular line here, and you determine this angle. And in this patient, the angle was 63, and the patient we're seeing tonight, it was about 55. But that's a fairly significant angle, and since she's only 15 years old, it's likely to increase much more in the next few years. So going ahead with her surgery is an appropriate thing to do because it'll prevent her from having worse problems and making it more difficult to do the correction. Yes. Go ahead with that, please. Yeah. Về cái góc cớp thì lần trước thầy đã dạy cho mình cái này rồi, hôm nay thầy nhắc lại để chúng ta coi cái bệnh án của đứa bé thì chúng ta hiểu. Thì cái góc này được vẽ bằng cách là mình có hai cái đường thẳng song song với cột sống, với cái đốt sống, một cái đường ở phía trên đó là cái chỗ cái đốt sống mà ở cái vị trí cao nhất của cái vùng vẹo, thì mình vẽ một cái đường song song với cái đốt sống này. Một cái đường thứ hai màu xanh đó là cái đường song song với cái đốt sống ở cái vị trí thấp nhất ở cái vùng vẹo. Và sau khi chúng ta vẽ hai cái đường màu đỏ và màu xanh rồi thì chúng ta vẽ hai cái đường thẳng khác. Hai cái đường thẳng khác là nó sẽ vuông góc với đường màu xanh, và một đường thẳng nó sẽ vuông góc với đường màu đỏ, và hai đường thẳng này gặp nhau chúng ta sẽ có cái góc cớp này. Thì cái góc này, ở trên bệnh nhân của mình trên cái hình này là 63 độ, nhưng ở bệnh nhân mình gửi cho thầy là 53 độ. Đứa trẻ này nó mới có 15 tuổi mà thôi, và nó sẽ còn phát triển nữa, nó mới bắt đầu đi đầu dậy thì thôi và sẽ còn phát triển nữa. Và khi nó phát triển tiếp tục thì những cái năm sau cái sự vẹo cuộc sống của nó sẽ nặng hơn, diễn tiến nhanh hơn, và chúng ta sẽ khó điều trị hơn. Cho nên đứa trẻ này thời điểm này phẫu thuật nó là phù hợp. And this is an x-ray of this patient, and you can see there are a lot of things you can see on here, but you can use this Linke's classification, which involves many of these things, to get a very good picture of how bad her problem is. Her picture doesn't look too bad at the moment. She can stand up straight. She has good posture, and she has some some concavity here, which is good. But some patients don't have that, and their back is much straighter, and that makes them have many more problems, including difficulty with pain and difficulty with walking.
And this is not used very often uh, where I work because it's just too complicated. You don't need that. The top angle is sufficient. Yes. Thì cái phân loại len này nó rất là tốt và nó có rất là nhiều cái vấn đề ở trong đây, trong các cái chữ mình sẽ đọc ha. Đứa bé này là tiết bột, cái gọi là cột sống thắt lưng thì loại A, và cái bên cái phần cổ mũi bên kia nữa là chữ N, và nó là cái góc cốt là 50 độ. Thì mình nhìn thấy cái hình X-quang của đứa bé á, thì mình thấy là đứa bé nó vẫn đứng thẳng được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái lưng của nó vẫn còn cấu trúc, và cái đường cong của nó vẫn còn. Tức là có nhiều người bị vẹo cột sống và họ không có còn đường cong luôn, thì khi không có còn đường cong thì sẽ bị đau lưng cũng như là rất là khó để đi lại. Now, this is the Reaser classification. And what it does is tell us the level of ossification of the other crest apophysis. And that's right here. So it's a test of how well or whether the bone is developing normally. And the more you move in this direction, the more normal it is. So this child was a 4+, so she's over here, so she's perfectly normal for her age. And girls usually have this close when they're 14 years of age, and boys when they're about 16 years of age. Yes. Về cái phân loại Richter thì đứa bé này là ở cái Richter 4, thì đây là cái phân độ cho cái việc gọi là canxi hóa xương ở cái vùng phía trên màu chậu này. Thì mình có Richter 1, Richter 2, Richter 3 và Richter 4. Thì cái Richter 4 đó là cái sự phát triển xương nó hoàn thiện đó, bình thường đó. Ở đứa bé gái thì khoảng 14 tuổi là nó sẽ đạt được cái Richter 4, còn ở bé trai thì khoảng 16 tuổi. These X-rays, it's very hard to see anything on them on this computer. I would need a bigger screen. But I think you can see that the interspaces here seem to be pretty normal. And then I get down into this part and I can't really see it. So I don't know, but it's probably not totally normal in here, because that's where most of the problem is. Thầy nói cái hình này nó hơi nhỏ cho nên rất là khó để phân tích, nhưng mà cũng không có thấy cái gì bất thường lớn trên cái hình. And her EKG was normal, and she had no evidence of I'm sorry, but I pulled it there. So there's no evidence of tumor or inflammation or malformation there, except the normal changes with the disease she has. She had pulmonary function tests without bronchodilators, and she was found to have mild restrictive lung disease. I don't think that her lung disease is very severe, because she's said to be doing the things that a normal 14-year-old would do. She had an abdominal cardiac ultrasound. Ejection fraction was 75%. Her sweat was normal, and she had pulmonary artery pressures mean of about 30 millimeters of mercury. Normal is 11 to 20. Gosh, this is not mean. It's not the mean, this is the maximum. Well, it's still about 11 to 20 is still a little higher. It's a little higher than normal. And so she has some pulmonary artery elevation or pulmonary artery pressure, and say she has some tricuspid regurgitation. It's only 1.5 out of 4, but she has it, and that's not uncommon with this. So they said she had normal heart function. I'm not sure it was normal. I think she had very mild disease. But my concern is that if she became hypoxemic during surgery, or had acidosis, or developed hypothermia, that she could significantly increase her pulmonary artery pressure and have many problems.
So I think we just need to keep this in mind and try and prevent any of these from occurring. Our ECG was normal at 75 beats per minute. MRI thì không có thấy cái hình ảnh u cũng như là hình tượng viêm và cái hình dạng bất thường. Về cái test chức năng hô hấp thì đứa bé này nó có bệnh phổi hạn chế mức độ nhẹ. Thì thầy nói là đứa bé này 14 tuổi có vẹo cuộc sống, tuy nhiên nó có thể thực hiện giống như chơi thể thao đồ này kia thì cho thấy là chức năng nó rất là tốt, cho nên chạy phổi của nó không có vấn đề gì nhiều, nên nó có thể thực hiện được những cái chức năng bình thường cũng như một đứa trẻ bình thường. Thì về siêu âm tim thì đứa trẻ có EF 75%, có cái áp lực động mạch phổi thông thu là 30 mm chuyển ngân. Thì cái áp lực động mạch phổi trung bình của mình nó khoảng 11 đến 20 mm chuyển ngân. Nếu trên cái này thì nó sẽ là tăng áp động mạch phổi. Đứa bé có hở van ba lá mức độ 1.5/4 thì nó không có nhiều. Cái siêu âm tim này thì không có vấn đề gì nặng lắm, nó chỉ nhẹ thôi. Tuy nhiên cái mà thầy quan tâm là nếu trong quá trình gây mê chúng ta để đứa trẻ bị giảm oxy mô, bị toan hoặc là bị hạ thân nhiệt, thì những cái yếu tố này nó sẽ dẫn đến làm tăng đáng kể cái áp lực động mạch phổi, và như vậy nó sẽ có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Và mình phải suy nghĩ tới cái vấn đề này cũng như là ngăn ngừa ba cái vấn đề này để tránh cái gây tăng áp lực động mạch phổi. Điện tim thì bình thường. All of her lab tests were normal, except her hemoglobin, which was slightly low, which could be either nutrition, she didn't have enough iron, or she had a problem with her bone marrow, or she was having heavy periods, and nothing says that that was true. But she was having a growth spurt, and so we increased our iron utilization with this growth spurt, and that's probably why her hemoglobin is low. The rest of these tests are all normal. Về các cái xét nghiệm khác thì đứa bé có hemoglobin hơi là thấp. Có thể là thầy nghĩ đây là cái tình trạng dinh dưỡng không được tốt, đứa bé rất là nhẹ cân, thiếu sắt. Có thể là do có phải là tỷ xương phát triển bất thường hay là không, hay là đứa bé khi có kinh thì kinh nó rất là nhiều, hoặc là đứa trẻ này nó đang ở giai đoạn phát triển rất là nhanh. Nói chung tất cả những cái yếu tố này nó đóng góp vào cái chuyện hemoglobin của đứa trẻ thấp. Sorry, let's I remind the participant a little. Các bạn là bác sĩ Linh phẫu thuật gây mê hồi sức với sư Hoàng Tuấn, ta vui lòng tắt camera dùm. Các bạn đang ngồi trước một cái lớp học rất đông người, các bạn tắt camera dùm tôi. Có chị Ngân là vừa mới vô nữa cũng là mở camera, đề nghị các bạn kiểm tra lại camera. Các bạn xuất hiện trước đám đông mà các bạn để camera mà nó không có tề chỉnh, không có nên các bạn. Chị Ngân tắt đi chị, nếu chị không biết chỗ nào tắt chị ra khỏi lớp. Anh Đàm Đình Mạnh cũng vậy nha, tắt camera giùm tôi nha. So the risk of the patient for this case was she was underweight, so she could have problems with immunity and wound healing and infection. Her Cobb angle was 53 degrees. She had a mild decrease in pulmonary function, but there are changes in her FBC and TLC, and that makes her a little more susceptible to respiratory failure. If these were worse, that would make it much more likely that she would have respiratory failure. She has mild hypertension, pulmonary hypertension, because it's greater than 25 millimeters of mercury, and she doesn't have a difficult airway. It seems like it's pretty normal. Về cái nguy cơ liên quan tới cái gây mê này thì đầu tiên nguy cơ liên quan tới bệnh nhân, thì đứa trẻ này đây là một cái đứa trẻ nhẹ cân, do đó cái chức năng hệ miễn dịch của nó sẽ không có tốt, và cái việc lành vết thương của nó cũng sẽ có nguy cơ, cũng như là đứa trẻ dễ bị nhiễm trùng. Đứa trẻ có cái vẹo cổ sống, cái góc cốt là 53 độ với cái chức năng phổi ở cái hội chứng hạn chế cái mức độ nhẹ, thông qua cái việc đánh giá cái FPC và TNC ha.
Thì với cái này thì đứa trẻ có thể bị nguy cơ suy hô hấp sau mổ, tuy nhiên cái này nó không có nhiều bởi vì chức năng phổi của đứa trẻ cũng còn khá là tốt, chỉ có giảm nhẹ mà thôi. Tuy nhiên có thể xảy ra cái tình trạng này sau mổ. Đứa trẻ có tăng áp phổi nhẹ với cái phân áp lực động mạch phổi lúc nãy mình đo đó là 30 thì nó trên 20 gram, bình thường nó khoảng 11 đến 20. Ở đứa trẻ không có vấn đề gì về nội khí quản khó như cái nãy mình đã đánh giá. Now, the risk of surgery, of course, bleeding, and that's a major problem, so we need to try and prevent that. Certainly, there's a chance of infection because the back is going to be open for a long period of time. She can have pleural effusions and pneumothorax or hemothorax. She can have acute spinal shock from injury to the spinal cord with sudden hypotension that's frequently unresponsive to fluids. May respond to drugs, but frequently is unresponsive to fluids. And she could have neurologic injury with paralysis and blindness. Go ahead with that, please. Yes. Về cái nguy cơ liên quan tới phẫu thuật thì có thể là chảy máu, có thể nhiễm trùng do mình mở cái vùng lưng của đứa trẻ một cái thời gian rất là lâu, nguy cơ tràn dịch, tràn khí hoặc là tràn máu màng phổi, nguy cơ sốc do tổn thương cột sống, tổn thương tủy sống cấp. Thì cái sốc này là do cái tổn thương tủy sống và đứa trẻ sẽ bị tụt huyết áp bất ngờ, cũng như là không có đáp ứng hoặc đáp ứng rất là kém với truyền dịch. Có thể có đáp ứng với thuốc nhưng mà truyền dịch thì không có đáp ứng nhiều, có thể có tổn thương thần kinh. She could have implant failure, she could have hardware failure, and she could have breakage of the rod that was put in. She could also have superior mesenteric artery syndrome, and it can be either intermittent or present all the time. And what that is this is the aorta on both sides here, and this is normal. So here's the superior mesenteric artery here, here's the duodenum, and there's fat all the way around it. But when there's something compressing the artery, that compresses the duodenum, and you get a bowel obstruction. And as I said, it can be intermittent or it can be complete. And so this happens with this kind of surgery, not commonly, but it does happen post-operatively. They have a bowel obstruction, and we need to rule this out. They can have flat back syndrome. Instead of having the lower curvature of their back, it's absent, so it's straight up and down. That makes it harder to walk without pain, and so these patients often have more pain and some difficulty walking. They can have pseudoarthrosis, or they can have the crankshaft phenomenon, which is progressive rotational and angular spinal deformity after posterior spinal surgery. So the spinal cord just slowly, and the spine just slowly turns during the healing and after the healing in these patients. Again, it's not a common problem, but it certainly does occur. Đứa trẻ có thể có những cái vấn đề liên quan tới dụng cụ đặt vào, chẳng hạn như là gãy hoặc là xúc hoặc là lồi các cái dụng cụ này. Đứa trẻ có thể có cái hội chứng của mặt treo tràng trên, thì chúng ta nhìn cái hình thầy vẽ cho mình đó, cái hình hai bên đó. Bình thường thì giữa cái động mạch mặt treo tràng trên với lại tá tràng nó có mô mở để giúp cho cái tá tràng nó không có bị chèn ép. Vì cái lý do nào đó làm cho cái động mạch nó bất thường và nó chèn ép vào trong cái tá tràng, như cái hình phía bên tay phải thì cái tá tràng nó sẽ bị hẹp và gây ra cái hiện tượng giống như là tắc ruột. Thì cái hiện tượng này có thể xảy ra liên tục hoàn toàn hoặc là chỉ xảy ra gián đoạn mà thôi. Từ khi mà có lành vết thương cũng như là sau khi lành vết thương. So what are the risks of anesthesia? Well, this patient is going to be in a prone position for a long time. The possibility of having heart and lung complications
fractured ribs, fractured extremities, and the airway can be a problem because you have secretions leaking down around tape, and the tube can fall out. And I've had that happen, and had to lie on the floor and intubate the patient while looking up from the floor, which is not a lot of fun. But that's one way you can get them intubated, and if you can't do it immediately, you can certainly put in an oral, LMA and ventilate the lungs through that, or let the patient breathe through that if the tube comes out. You can have surgical site infections, and if the patient has cardiac... Sorry, Josh. I cannot get your idea about airway management. Can you repeat? Yeah, so the airway management, if the tube comes out, well, first is to put in an LMA, because then you have an airway. Yes. But now you have to decide whether you're going to turn the patient over and put in an endotracheal tube, or whether you do what I've done, is lie on the floor, look up at the mouth, put in the laryngoscope, and put the endotracheal tube in the patient while lying on the floor looking up into the mouth of the patient. It's not the most fun, but it's effective. Yes, let me just play this first. Why don't you go ahead with that? Yes, yes. Nhiều cái nguy cơ liên quan tới gây mê thì khi chúng ta đặt tư thế nằm sấp thì chúng ta phải lưu ý những cái biến chứng có thể gặp trên tim và phổi, cũng như là đứa bé này nãy nó nhắc là cái đứa bé rất là nhẹ, cao hơn cân. Tức là thiếu oxygen hoặc là tăng cái CO2 kỳ dạ thượng. Chúng ta sử dụng thuốc giảm cơ thì sử dụng thuốc giảm cơ chúng ta sẽ không có theo dõi được thế lợi vận động. Thuốc mê hô hấp thì cũng sẽ phụ thuộc vào liều cao, nó sẽ làm ức chế cái tín hiệu. Nguy cơ mất máu lượng lớn, tụt huyết áp cũng như là hạ thân nhiệt cũng sẽ ảnh hưởng tới cái này. Ngoài ra hạ thân nhiệt còn làm tăng nguy cơ chảy máu cũng như là những trường vết mổ và toan, mất cân bằng điện giải, đặc biệt là natri và canxi. And since we are using propofol frequently for the anesthesia for these patients, it's important to think about propofol infusion syndrome. And that usually occurs if we give more than 5 milligrams per kilogram per hour for more than 48 hours. But sometimes we're giving more than 5 milligrams per kilogram per hour in this patient, and so it can occur in much less than 48 hours. What it is, as we all know, is unexplained metabolic acidosis, arrhythmias, acute renal failure, rhabdomyolysis, hyperkalemia, and cardiovascular collapse, and frequently death. So so that's important. And then the other thing that they did was do a Caprini score, which was 2, so that's low. And what that does is calculate the risk of venous thromboembolism in any patient. Khi chúng ta gây mê cho bệnh nhân này thì chúng ta sẽ truyền cái propofol Tiva đó, thì chúng ta phải lưu ý là có cái nguy cơ bị hội chứng truyền propofol. Thì cái hội chứng truyền propofol xảy ra khi chúng ta sử dụng liều cao là trên 5 mg/kg trên giờ hoặc là sử dụng trên 48 giờ. Nếu chúng ta sử dụng liều cao trên 5 mg/kg trên giờ thì cái hội chứng truyền propofol có thể xảy ra ở cái thời gian ngắn hơn. Đó là không phải truyền 48 giờ mới bị, mà có thể bị sớm hơn. Thì cái hội chứng truyền propofol nó xảy ra với những cái biểu hiện là chúng ta có cái tình trạng toan chuyển hóa mà không có giải thích được, rối loạn nhịp, suy thận cấp cũng như là hủy cơ vân, tăng kali và ngừng tim, và thậm chí là tử vong liên quan tới hội chứng truyền propofol này. Do đó khi chúng ta sử dụng propofol để gây mê cho bệnh nhân này thì chúng ta phải suy nghĩ đến vấn đề này. Về cái việc đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu thì đứa bé này Caprini là 2 điểm là nguy cơ thấp. So the patient's risk included blood loss intraoperatively. They didn't have a cell saver. Cell savers are very useful for these patients. But they did use antifibrinolytics, tranexamic acid.
And when we started using tranexamic acid, we decreased our blood loss about 50%. And in some patients, we can do this whole surgery without any transfusion at all because we have so little blood, so it's bleeding. So I think it's important to think about using tranexamic acid in these patients. But even though we do that, we need to have blood products available in case we get into a lot of bleeding or transfusion. So why don't we do that, and then we'll do this. Về cái vấn đề liên quan tới bệnh nhân cũng như là cái kế hoạch để xử lý các vấn đề này, đầu tiên đó là mất máu. Thì đối với bệnh nhân này thì server rất là tốt, nhưng bệnh viện Nhi đồng 2 thì không có ha. Sử dụng thuốc chống tiêu sợi huyết, chúng ta sử dụng tranexamic, thì thầy nói là nếu mà sử dụng tranexamic thì thầy giảm 50% cái lượng máu mất, và những cái bệnh nhân đó gần như là không có cần truyền máu luôn. Do đó tranexamic là cái thuốc rất là tốt cho cái loại phẫu thuật này, và chuẩn bị máu và các cái chế phẩm máu. So there's a possibility of spinal cord injury occurring intraoperatively, and the ways to decrease that is to use intraoperative neurophysiologic monitoring and measure the SEPs and the MEPs and maintain good oxygen saturation. Don't know that we need 100% because then we know the PO2 could be anywhere. Our SEPs are normal in this patient, then we need to do this. And we can do it much more quickly if we're using intravenous anesthesia. And because we might have to find out that we can't tell whether there's a problem or not, or that there is a problem and have to remove the equipment. And if we do see this problem, we need to give methylprednisolone 30 milligrams per kilogram intravenously when we're trying to decide this, because if there's a problem, this will decrease the amount of problem that will occur. Go ahead with that, please. Về cái vấn đề tổn thương tủy sống trong mổ thì chúng ta phải theo dõi cái điện sinh lý trong mổ, gồm có theo dõi điện thế gọi vận động và điện thế gọi cảm giác. Chúng ta phải đảm bảo cung cấp oxy cho mô, phải cho độ khí tốt, SpO2 100%. Thầy nói SpO2 100% thì không nên, bởi vì SpO2 100% cái PA oxy máu mình sẽ không có biết được giá trị là bao nhiêu. PA oxy trong máu nó 100 thì SpO2 cũng 100, mà 500 nó cũng 100, do đó có thể giữ khoảng 97-98% là được, tránh tụt huyết áp, bù dịch cũng như là bù máu phù hợp, giữ được cái áp lực tưới máu tủy sống đầy đủ. Đối với trẻ nhỏ thì có thể 75, trẻ người lớn thì có thể là 65 thôi, cộng với sử dụng thuốc động mạch dopamine để giữ cái huyết áp này, tối ưu hóa cái hemoglobin cũng như là cái tình trạng đông máu. Về cái duy trì mê cho cái việc theo dõi này thì chúng ta có sử dụng thuốc mê hô hấp hoặc là thuốc mê tĩnh mạch propofol. Cái lý do để mình sử dụng propofol đó là trong những cái trường hợp mà cần theo dõi vận động, cũng như là trong những trường hợp mà mình cần cho bệnh nhân thức tỉnh để làm cái test khi mà cái theo dõi điện thế gọi vận động và điện thế gọi cảm giác đó, chúng ta không có đảm bảo được có loại trừ cái tổn thương tủy sống, thì chúng ta cho bệnh nhân thức tỉnh để làm cái test. Thì khi chúng ta ngưng propofol thì bệnh nhân thức tỉnh sẽ rất là nhanh. Và việc thực hiện cái test này nó rất là quan trọng để giúp cho chúng ta quyết định là có phải đây là một cái trường hợp tổn thương tủy sống hay là không. Nếu đã tổn thương tủy sống thì chúng ta phải ngừng phẫu thuật, lấy bỏ hết các cái dụng cụ và sử dụng methylprednisolone với cái liều rất là cao 30 mg một ký và tĩnh mạch. Thì khi chúng ta sử dụng cái methylprednisolone này thì chúng ta sẽ giảm cái tổn thương tủy sống trong những cái tình huống này. Now, One more.
So, if in the prone position, we need to be very careful with the positioning of this patient and with the padding, because we need to prevent stretching of the nerves, pressures on the eyes and abdomen, and we need to use an armored endotracheal tube if possible, because this will prevent kinking when we put this patient in a face-down position with their head bent a little bit frequently. So that's important. We can have infections because of patients may have had nutritional problems, and this patient's possibly has had nutrition problems, and so we might be worried about that. And this child will get antibiotic prophylaxis with cefazolin every 4 hours. And then the post-operative care, we need to get the child extubated in the operating room or in the PACU if possible, because we want early mobilization of this patient, and we want physiotherapy of this patient. And the surgeons want to examine the patient to be sure that there's no neurologic problems. And then we need good post-operative pain management in these patients. Yes. Về cái tư thế nằm sấp thì chúng ta phải lót các cái điểm tì đè rất là cẩn thận. Về đứa trẻ này nó dinh dưỡng nữa ha, tránh căng các cái dây thần kinh, tránh cái áp lực lên trên mắt cũng như là lên trên bụng. Chúng ta có thể sử dụng ống nội khí quản lò xo nếu được, bởi vì sử dụng ống nội khí quản lò xo nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái nguy cơ gặp ống nội khí quản khi mà chúng ta cho bệnh nhân nằm sấp. Về tình trạng nhiễm trùng thì đứa trẻ này có vấn đề về dinh dưỡng nên nó sẽ có cái nguy cơ nhiễm trùng cao hơn so với người khác. Chúng ta phải sử dụng kháng sinh dự phòng cefazolin cho lần phẫu thuật này và lặp lại mỗi 4 giờ. Về chăm sóc sau mổ thì đứa trẻ nên được rút nội khí quản tại phòng mổ hoặc là tại phòng chăm sóc hồi tỉnh. Đứa trẻ phải được rút nội khí quản sớm để cho đứa trẻ có thể vận động sớm, cũng như là tập quản lý truyền sớm, cũng như là phẫu thuật viên có thể đánh giá lại cái tình trạng thần kinh của đứa trẻ. Chúng ta phải kiểm soát đau tốt cho đứa trẻ. So during the preoperative evaluation by anesthesia, she had all of the same vital signs that she had on admission to the hospital, and her respiratory rate was normal. Her heart sounds and breath sounds were normal. She had no evidence of RELS. Her abdomen was soft, and her ASA was 2, and her melanopotin was 2, and so it was unlikely that she was going to have terrible problems. She should do pretty well. Về cái đánh giá trước khi đứa bé tại đến phòng hồi tỉnh thì khi đứa bé đến phòng mổ thì các cái dấu hiệu lâm sàng cũng không có gì khác so với cái lúc đứa bé nhập viện. Đứa bé là ASA2 và melanopotin là 2, thì đứa bé này theo dự đoán thì có lẽ là cũng không có cái vấn đề gì nặng nề trong cái quá trình gây mê hồi sức. So they calculated her blood volume, which we should do for every patient that we investigate. Calculated her minimum allowable blood loss, which in this patient was 540 milliliters for a hematocrit of about 35. Her major invasive surgery, so they calculated the fluids she'd need, how much she would need per hour, and how much blood they would give for loss. But it was important to think about how much blood, do these calculations, and think about how much fluid and blood we can give, because we want to avoid excessive fluid, if for nothing else, because it can cause facial and pharyngeal edema and prevent her extubation. So it's important to not give her too much fluid during this surgery. Yes. Go ahead with that, please. Về ước tính lượng máu mất tối đa cho phép ở đứa bé thì là 540 ml trên hematocrit, trước đó là 35.9. Ước tính lượng dịch cần cũng như là cái lượng dịch mất ở trong quá trình mổ, nói chung là mình tính toán cái lượng dịch truyền cho đứa bé. Tuy nhiên đối với cái loại phẫu thuật này thì mình tránh truyền dịch quá nhiều
truyền dịch nhiều á, bởi vì truyền dịch nhiều dư nó sẽ bị phù ở vùng mặt cũng như là phù cái hậu họng, và khi phù như vậy thì chúng ta sẽ rút vào khí quản, đứa trẻ nó sẽ bị khó khăn. And they were going to put in 3 PIVs. One was a 22 gauge and 2 20 gauge. If you expect to lose a lot of blood, that's probably not enough. But what they did was put in a 5 French double lumen catheter, which they can use for central venous pressure as well as for administering fluid. So they had plenty of room for putting in fluid. Put in an arterial line and then use warming devices for the patient and for the fluid. Về cái đường truyền thì đây là một cái loại phẫu thuật mà có nguy cơ mất máu, phải truyền máu có lượng lớn, do đó nếu mà chỉ có một kim 22 và 2 kim 20 thì sẽ không có đủ. Thì mình có thêm một cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm, thì cái đường này có thể giúp cho mình truyền máu với dòng máu cũng như là theo dõi được áp lực tĩnh mạch trung tâm, đặt ca động mạch và sưởi ấm máu, sưởi ấm người bệnh. No, we've talked about this before, but I think we ought to rethink what the flow can be through the catheters that we put in. So if you use a 24 gauge, you can get about 20 milliliters per minute if you just run it wide open from gravity. If you use a 22, you can get about 35, 36 milliliters per minute. And if you use pressure on the bag or use a syringe, you can get about 70 milliliters per minute. If you use a 20 gauge, you can get 64 and 105. If you use an 18, you can get 98 and 153, 16, 155, and 334. And then when you get to a 14, you can get 236 and 384 milliliters per minute. These are very useful if you have to give a lot of volume, but because they had a central venous line, they could give that much fluid through that line, so they didn't need to use these. But we just need to keep this in mind. If we're going to lose a lot of blood or potentially lose a lot of blood, we need to use larger IVs so that we can get in enough volume. Yes. Yes. Đây là cái slide nhắc lại về cái đường kính của cái kim luồn với cái tốc độ dịch truyền chúng ta có thể truyền được bằng cái xả tự nhiên, hoặc là với cái tác động của cái áp lực vào cái túi dịch truyền này. Thì nếu chúng ta sử dụng kim luồn 24 thì chúng ta xả tự nhiên thì tối đa chỉ có thể được 20 ml một phút mà thôi. Nếu chúng ta sử dụng kim 22 thì là 37 ml, 36 ml. Nếu chúng ta có áp lực thì 71, kim 20 thì là 65, áp lực thì 105. Kim 18 là 98, áp lực thì 153 và tương tự 16, 14. Như vậy nếu chúng ta dự tính đây là một cái trường hợp phẫu thuật mất máu nhiều thì chúng ta phải đặt kim luồn lớn để đảm bảo tốc độ dịch truyền. Và chúng ta phải ghi nhớ cái điều này trong đầu để chúng ta có thể lựa chọn kích cỡ kim luồn cho nó phù hợp. Bệnh nhân này mình kim ngoại vi thì mình không có lớn, nhưng mình có đường truyền ngoại vi, đường truyền cao đa tĩnh mạch trung tâm, do đó có thể đảm bảo được cái việc truyền máu và tiết hợp máu. No, they were using the standard monitors in this patient, and plus a CVP and an arterial line, and they had a urinary catheter. We're going to monitor urine output, and then they were going to monitor the intraoperative neuromuscular signals in this patient. And it's very important with this patient in this position to avoid compression of the eyes, the face, the abdomen, the genitalia, and the pressure points, and especially in a girl, to make sure that the breasts are not being compressed too much, because you can wake up with problems associated with that pressure. Maintain neutral extremity position if possible, and particularly prevent hyperextension of the shoulders. What I usually do when the patient is in that position, I push gently on the shoulders. If they move easily, then I don't have a lot of pressure and there's not a lot of obstruction. But if I need to press a little harder on there, that means that they're not relaxed, and I need to change the position so that they are relaxed. When we do that, then we can do the ring. Yes.
Về theo dõi thì chúng ta theo dõi độ bão hòa oxy máu và mạch đẩy, theo dõi HbA2, điện tim, huyết áp, động mạch xâm lấn, áp lực tĩnh mạch trung tâm, nhiệt độ cũng như là VIX và nước tiểu, theo dõi khí máu, có theo dõi điện sinh lý với điện thấy gọi vận động và điện thấy gọi cảm giác. Tránh áp lực lên khi chúng ta tê thư nằm sấp đó, thì chúng ta phải làm sao tránh cái áp lực lên mắt, lên mặt cũng như là bụng và cơ quan sinh dục, cũng như là các cái điểm tỳ đè thì chúng ta phải bảo vệ tốt, nếu không mà khi chúng ta mổ dài như vậy chúng ta nằm ngửa cho nhân ngửa lại thì chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề liên quan tới những cái bộ phận này. Chúng ta phải duy trì cho được tư thế của các cái tay chân ở cái tư thế trung tính, đặc biệt là chúng ta không có được căng quá mức cái vai của bệnh nhân. Thì cái cách mà thầy làm là thầy sẽ dùng tay để đẩy nhẹ cái vai của bệnh nhân coi có thể di chuyển dễ dàng hay là không. Nếu mà dùng tay mà ấn lên cái vai của bệnh nhân mà thấy vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng, tức là nó không có cái áp lực, không có bị áp lực nhiều. Rồi nếu chúng ta đẩy mà nó không có di chuyển được, có nghĩa là cái vai nó quá căng, nó bị áp lực quá nhiều, thì chúng ta phải làm cái gì đó để điều chỉnh cái tư thế để cho cái vai nó không có bị căng quá mức. So they were going to use goal-directed fluid therapy, which is recommended and probably the correct thing to do, and it's what I would do. But the evidence for its effectiveness in children is not very good. But I would do it because it causes me to pay attention to how much fluid I'm giving. And that's the best thing that I can get out of doing that. Their goal was to maintain the hemoglobin at 7 to 10 grams per deciliter. 7 to 8 is probably reasonable. The MAP is 65 to 75 millimeters of mercury to maintain spinal cord perfusion, to extubate the child early if they have cardiorespiratory stability and there's a cuff leak. And one of the reasons we're doing this is so the surgeons can assess their neurologic function immediately after surgery and determine whether there's any problem. Post-op with pain and nausea and vomiting are a problem. If you can use a morphine PCA, that's useful. Paracetamol, dexamethasone plus local anesthetic for wound infiltration, or Novocaine plus dexamethasone plus ondansetron, 0.1 milligrams per kilo intravenously, or if possible. The patients in the past, many people used epidural. The surgeons would put in an epidural catheter high up, and then you could connect up an infusion to that, and the patient got really good pain relief postoperatively, even though they had this huge incision. But it's not used as much now because the patients were in the hospital for longer, they were in the ICU for longer, and so they've not done that. So they've switched primarily to using a PCA. Go ahead, please. So that means when we use epidural, the patient need to stay at the ICU longer? Yes, they would be in the ICU. They stayed longer. Therefore it cost more. So people stopped doing it and using more pieces. Cái truyền dịch thì chúng ta phải truyền dịch theo mục tiêu, thì đây là một cái điều được khuyến cáo. Tuy nhiên ở bằng chúng trẻ em thì chưa có nhiều. Tuy nhiên thầy vẫn chọn cái truyền dịch theo mục tiêu, bởi vì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái lượng dịch của chúng ta truyền, cũng như là chúng ta tránh cái việc truyền dịch quá mức, đặc biệt là cái loại phẫu thuật này nó sẽ không có tốt. Duy trì hemoglobin 7 đến 10 gram, duy trì huyết áp trung bình 65 đến 75 mm thủy ngân để đảm bảo được tưới máu tủy sống. Rút mở khí quản sớm khi mà tình trạng tim mạch hô hấp ổn định, cũng như là test xị khí dương tính, để cho phẫu thuật viên có thể đánh giá lại cái chức năng thần kinh sau khi họ phẫu thuật. Về điều trị đau sau mổ cũng như là dự phòng nôn sau mổ thì có thể sử dụng morphine PCA. Đây là một cái phương pháp giảm đau rất hữu ích, sử dụng paracetamol cộng với dexamethasone, có thể gây tê thấm mất mổ với ropivacaine cộng với dexamethasone, và sử dụng dự phòng nôn với dexamethasone và naltrexone.
Trước đây thì người ta đặt ra theo hormone cứng để giảm đau cho cái loại phẫu thuật này rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì người ta không có làm nữa, bởi vì thầy nói là ở bên đó họ làm thì cái thời gian bệnh nhân nằm tại bệnh viện cũng như là thời gian nằm tại ICU nó sẽ lâu hơn so với không làm, thì người ta không có làm nữa, và thay thế bằng cái phương pháp giảm đau là khi xây một tim. And this device is very useful because it allows us to look at the face during surgery and determine whether we're developing edema, whether there's pressure on the eyes, pressure on the nose, and so we can correct for that if there's a problem during surgery or if it changes. And we frequently can see the endotracheal tube and be sure it's not moving. The other thing that's interesting about this picture is that this child has abnormalities of her ears. And I don't know why she has those, but if they're congenital, you wonder whether she has other congenital problems besides these changes in her ears. Đây là cái dụng cụ kê tư thế cho bệnh nhân nằm sấp, cái gối thì cái đặc biệt có cái gương ha. Thì đây là một cái dụng cụ rất là hữu ích giúp chúng ta có thể quan sát được mặt của bệnh nhân cũng như là mắt và mũi, quan sát được cái ống nội khí quản, từ đó chúng ta có thể theo dõi cũng như là điều chỉnh tư thế của bệnh nhân cho nó phù hợp. Cái lý do khác mà thầy lấy cái hình này nữa là đứa bé này cái nó bị dị tật tai nhỏ, thì không biết lý do tại sao nó bị cái này, có thể đây là một cái dị tật bẩm sinh, và nếu như nó bị dị tật bẩm sinh thì có thể nó có những cái vấn đề khác. Now this is her operating room anesthesia record. Next. And it's very stable. They did an outstanding job of maintaining this child during this surgery. The one thing I noticed was her pulse pressure is quite low. Her mean arterial pressure is in the 90s, so it's her perfusion of her spinal cord and her brain is going to be okay with that. But it's very narrow. That's a very narrow pulse pressure for a young woman like this. Her heart rates were normal during the surgery, and she had an estimated blood loss of about 800 cc's or so, 800 to 1,000 cc's, 1,000 cc's here. So that's a third of her blood volume during this case. This is much less than what she had, than what we used to have before we started using tranexamic acid. And they use a tranexamic acid in this patient, and I think that reduced it, and so they had to transfuse less. Her CVP was in 10 to 12, 13 range during the whole of surgery. CVP, when you turn a patient on their abdomen, is frequently normal, they say 8 or 10, and then you turn them on their abdomen, and I've had it be 30, almost instantaneously. Well, nothing really changed. It's being in that position. It's probably that the catheter is up against a wall of the heart or the atrium primarily, and that suddenly raises the pressure. So then the pressures that are not useful except when you look at the changes. So let's say the CVP goes up 5 centimeters of water, 5 millimeters of mercury. That's a significant change. And that tells you that the heart is not putting out what comes back to it, and you need to figure out why. So you can still use it, but the numbers are not what the real numbers would be if the child were on their back. So why don't we go with that, and then we'll... Thiếu em ơi, thì nói chung là thầy khen là mình làm cái ca này rất là tốt, thì có một số nhận xét. Thầy hỏi sao là đứa bé này cái huyết áp tâm thu với huyết áp tâm trương của nó gần nhau quá, nhưng cách như vậy thì nó không có bình thường. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái lượng máu mất của đứa bé này là 1.000 ml, thì nếu mà trước đây thì cái lượng máu mất nó nhiều hơn. Cái lượng máu mất khi mà chúng ta sử dụng chăn Isamid thì nó sẽ giảm được 50%, và ca này có sử dụng chăn Isamid, đó là lý do tại sao cái lượng máu mất nó không có như ngày xưa. Kế tiếp, cái thứ ba nữa là cái mạch, thì mạch trong suốt cuộc mổ thì cũng khá là ổn định, cuối mổ thì có tăng lên một tí xíu. Cái thứ tư nữa là CVP.
thì mình nằm ngửa hay nằm sấp thì CVP nó không có nhau, chỉ có khác là có thể là cái kate nó chạm vào thành của nhịp nhĩ thì nó bị thay đổi mà thôi. Và cái giá trị gọi là cái giá trị tại một thời điểm của CV nó sẽ không có ý nghĩa nhiều, mà cái ý nghĩa của CV là mình phải theo dõi sự thay đổi của nó. Nếu mà có sự thay đổi đột ngột CV khoảng 5 mm chuyển hơn thì mình phải suy nghĩ coi chuyện gì đang xảy ra mà làm cho cái tất tải nó có vấn đề dẫn đến cái CV nó thay đổi như vậy. Tức là khi mình theo dõi CV một cái con số cụ thể thì không có giá trị, mà phải theo dõi sự thay đổi của CV theo thời gian. So her end-tidal CO2 remained normal on this, but if you look at the blood gas, when the PCO2 was 36 on this, it was 49 on this. So she has a gradient in this position with the ventilation she's having. And she had the same thing when it was obtaining about 3 p.m., 3:30 p.m. Again. She had a little bit of acidosis here. Some of it was metabolic, and then this respiratory acidosis. And her pHs were 7.2, 5, more or less during these two different blood gases. So she was fairly stable during this amount of time. She was given back red blood cells, and she got approximately the same amount of blood that she lost. She lost about 1,000. She got 900 here. So we can expect that her hemoglobin and her hematocrit are going to be higher post-operatively than they were pre-operatively, because remember that the blood that we give her has a hematocrit or a hemoglobin of a hematocrit of 21. I'm sorry, a hematocrit of 70%. And so it's 70% cell, Yes. so and you're losing blood that has a hemoglobin or a hematocrit of about 35. So the hematocrit of the patient is going to increase. And we need to keep that in mind. We don't take it too high. Sorry, I lost the internet connection, so I cannot hear you about ABG integration. Could you repeat this point? Sure. So they gave packed red blood cell and replaced. No, it's about the blood gas, not about the red blood cell. Blood gas. Oh, the blood gas? Yes. Yeah. So the blood gases here are pretty stable. pH is about 7.25 for both of these, obtained at 11:30, 11 o'clock here, and 3:30 here. Her pHs were 7.25 or 7.29 from what I can see here. Her PCO2s were 49 and 45, but her end-tidal PCO2s were in the 35, 36 range. So she has a gradient. And her PO2s were 300 and 284. I'm not sure she needs that. She could use less inspired oxygen, but that's probably okay. Her base deficits were -4 to -5 and were stable during this period of time. So I think they were replacing her fluid very well and keeping things stable, even though she did have some acidosis associated with this. Her hematocrit here was 33 and 30, and that was with giving all of this blood to this patient. So I think that they did a very good job of maintaining her endovascular volume during this procedure, and she was relatively stable. Yes. Về khí máu động mạch thì mình có thử 2 lần, 2 lần thì kết quả nó không có sự khác biệt nhiều. Cái pH là 7.2 mấy, 26, 25 thì nhìn không có rõ lắm á. Nhưng mà trong cái khí máu này có một điểm là cái PA CO2 của mình đó, một lần là 49, một lần là 45, trong khi đó cái ET-CO2 của mình ở trên đây thầy đọc được thì nó chỉ khoảng 36 mà thôi. Điều đó cho thấy là có một cái sự chênh lệch khá là nhiều về cái CO2 giữa máu động mạch với lại
cái CO2 ở khí thở ra. Kế tiếp nữa là cái pH oxy của mình nó hơi cao, 300 mấy, 280 mấy, có thể là mình còn nên xem xét giảm cái FiO2 xuống một tí, bởi vì bệnh nhân không có cần nhiều cái phân áp oxy trong máu động mạch như vậy. Cái BE thì lần đầu tiên là âm 4 lần thứ hai là âm 5, nói chung là bệnh nhân có toan mà nó không có nhiều, và hematuric là cả hai lần đều là khoảng 30%. Thì điều này cho thấy là mình truyền dịch, bù dịch và máu pha chế phẩm máu cho bệnh nhân khá là kịp thời và đầy đủ. Cái ý kế tiếp nữa là mình truyền máu cho bệnh nhân mất máu 1.000 ml, mình truyền máu 925 ml. Mình nhớ là hồng cầu lắng mình truyền cho bệnh nhân là cái hematuric trong đây nó tới 70%, so với cái hematuric của bệnh nhân có 35% mà thôi. Hay nói cách khác, ấm mà chúng ta truyền cho bệnh nhân nó có lượng hồng cầu ở trong đây nó gấp đôi so với cái lượng hồng cầu ở trong máu bệnh nhân. Cho nên bệnh nhân mất 1.000 mà mình truyền 900 mấy là nó hơi nhiều rồi đó. Và với cái lượng máu truyền như vậy thì cái mong đợi của mình sẽ là cái hemoglobin và cái hematuric sau mổ nó sẽ cao hơn so với trước mổ. The surgeons made a decision and repaired T2 to TL3, so a very long incision and a very big chance for bleeding. And they put in rods to straighten out the spine, and they used intraoperative monitoring, which was stable throughout the operation, and that's very useful information. They looked with a C-arm to be sure that the screws were in normal position and they weren't impacting the spinal cord or the nerves. They put in a bone graft and they closed the incision. Phẫu thuật thì cái vết mổ rất là dài, từ T2 đến L3, đặt rất là nhiều kít ở trong đây và có hai cái thanh titan ở hai bên. Đứa trẻ được theo dõi điện sinh lý trong mổ, và điện sinh lý trong mổ là ổn định. Đây là một cái dấu hiệu rất là tốt. Cuối mổ được kiểm tra C-arm để coi cái vị trí của các cái ốc vít nó có đúng hay là không, nó có gây chèn ép hay là đi vào. Nói chung là vị trí của các ốc có đúng hay là không. Đứa trẻ được ghép xương tử thân và đóng vết mổ. So she arrived at the ICU. She was still a little anesthetized. She was, but she had good skin color with nasal cannula in place at 3 liters per minute, and that was probably 100% oxygen. Her SpO2 was 97%, which is great. Temperature was normal. They did a very good job of maintaining her body temperature during these procedures. Her capillary refill was the same as it was preoperatively, and so her intravascular perfusion hadn't changed. She did have a little bit of a tachycardia. I'm not sure why. It could be due to volume, or it could be that she was having pain. And her blood pressures were normal, so she was getting good perfusion of her brain and spinal cord. She could move her ankles and toes. She had good breath sounds and heart tones. She had no rails. Her abdomen was soft, and her urine catheter, she had good yellow urine. Go with that, please. Sau mổ, đứa trẻ được chuyển đến ICU và đứa trẻ vẫn còn thuốc mê, chưa có tỉnh hẳn, thở yên với lại oxy cannula mũi 3 lít một phút, SpO2 37%, nhiệt độ 36.1 độ C. Điều này cho thấy là chúng ta ủ ấm đứa trẻ, giữ thân nhiệt của đứa trẻ trong mổ rất là tốt, phục hồi mỏ mạch dưới 2 giây. Tay chân thì ấm, mạch 123 lần trên phút. Đây không biết là do vấn đề về kích thích tuần hoàn hay là do bệnh đau. Huyết áp thì tốt, và 97 trên 56 mm thủy ngân sẽ đảm bảo được số máu tủy sống. Vận động cổ chân cũng như là vận động các cái ngón chân bình thường. Ở xoa ngực thì nghe thì tiên đều, cũng như là không cái bào đều hai bên, không có ran, bụng mềm, nước tiểu vàng do không. So about 3 hours after admission, they got a bunch of labs from her. White count was normal, and RBCs were all normal. Hematocrit was 40.8, which is higher than it was preoperatively. And PT was 20.3. PTT was 55%, so a little bit prolonged.
She had an INR of 1.5, which is not unusual in these patients immediately postoperatively, and the APTG was 32.5 seconds. Fibrinogen was low, and don't have any evidence they did anything about that. They just let it correct itself. But what was interesting was her pH, which had been 7.25 or 28 here, was now 7.17. The PCO2 was 53, and her PO2 was 129. That's okay. She's hypoventilating, probably because she's getting narcotic, but she is hypoventilating, and that with the metabolic acidosis she has gives her this pH. And I don't know whether anything was done with that because she had this mixed acidosis, both respiratory and metabolic. And then I don't see another blood gas to tell me whether it corrected itself or not. There must have been another one, but I just don't have it. Her electrolytes were normal, and this was her PCO. This was the last blood gas that she had before the end of surgery. Magnesium was normal. Glucose was elevated a little bit, which is very common in these patients. Dạ. Go ahead. 3 tiếng sau thì chúng ta có kết quả cận lâm sàng thì hemoglobin là 12.6 gram, hematocrit là 40.8%, thì điều này như đã dự đoán cái trước là mình truyền máu như vậy thì cái hematocrit cũng như hemoglobin mình sẽ cao lên. INR hơi chỉ là protrombin time và cái INR hơi kéo dài một tí xíu thì điều này cũng không hay gặp cho cái loại phẫu thuật mà mất máu nhiều như vậy. Fibrinogen hơi thấp, có thể là nếu mà không có chảy máu gì hết thì có thể để cho đứa trẻ nó tự điều chỉnh. Khí máu động mạch trong cái giai đoạn này thì có cái tình trạng toan và pH 7.17, toan là toan hỗn hợp bởi vì PCO2 là 52.6, cái PO là âm 10. Thì thầy nói không biết mình có làm cái gì cho đứa trẻ này ở cái giai đoạn này hay không, cũng như là không có thấy thử lại một cái máu nữa để coi đứa trẻ có tự điều chỉnh được hay là không. Thì cái tình trạng PaCO2 như vậy cho thấy đứa trẻ này nó đang bị giảm thông khí, có thể là do tác dụng của các cái thuốc mà họ morphine mà mình sử dụng cho đứa trẻ, cũng như là đứa trẻ có một cái tình trạng toan chuyển hóa. Thì đây là một cái trường hợp toan hỗn hợp vừa hô hấp vừa chuyển hóa. Khi máu động mạch trước khi chúng ta chuyển bệnh nhân ra, tức là 15:07 mình thử đó, thì cái PaCO2 là 35, pH là 7.28 và cái PO là âm 10. She was in a 30-degree head up position, which would help with her head edema or pharyngeal edema if she had that. She was still getting her oxygen, getting morphine, paracetamol, omeprazole, and she was NPO. And they started breathing and coughing exercises early, which is a very good thing to do. Đường huyết là 7.68 mmol trên lít, nó hơi cao, thì đường huyết hơi cao ở cái loại phẫu thuật này thì cũng bình thường. Đứa trẻ được điều trị cho nằm đầu cao 30 độ để giúp cho giảm phù nề vùng cổ, đặc biệt là nếu như có phù nề vùng hầu, thở oxy 3 lít trên phút, truyền giảm đau morphine, paracetamol và cho đứa trẻ bắt đầu tập vật lý với hô hấp. Đây là một cái điều rất là tốt cho đứa trẻ này khi mình tập vật lý hô hấp ho sớm. And the next day, her saturations were 99. She still had a bit of a tachycardia, but not much. Her blood pressure was good. All of her vital signs were normal, and all of her leg movements and breath sounds and heart tone and were normal, and her wound dressing were dry. Ngày hậu phẫu thứ nhất thì đứa trẻ tỉnh học với khí trời, SpO2 là 99% với khí trời, tay chân thì ấm, mặt hơi nhanh một xíu, 120 lần, thời gian phục hồi hô mạch dưới 2 giây, nhịp thở 20 lần phút, huyết áp tốt, vận động tay chân bình thường, nhưng mà tất cả những thăm khám tim phổi bình thường. And then she was in a 30-degree head-up position that day. They stopped her oxygen and her morphine and gave her paracetamol and then ibuprofen. They removed her urinary catheter and her intra-arterial blood pressure and her central venous catheter. She went and started oral enteral nutrition,
and she was transferred to the Department of Orthopedic Surgery. Đứa trẻ được tiếp tục cho nằm đầu cao 30 độ, ngừng cung cấp oxy, ngừng morphine, chuyển qua giảm đau phối hợp với paracetamol và ibuprofen, thuốc giảm tiểu, ca động mạch cũng như là ca tĩnh mạch trung tâm cho ăn qua đường miệng và được chuyển đến lên khoa chỉnh hình. This is post-op day 2. She was totally stable. There was no change. I don't see her heart rate on here, but probably straightened out. She started to perform normal movements. She was sitting, standing for a short time. So they were getting her up and exercising her very early on, which is exactly the right thing to do. Mẫu phẫu ngày thứ 2 thì tại trại thì đứa trẻ ổn, và đứa trẻ được bắt đầu cho tập vật lý trị liệu ngồi dậy và đứng. Đây là một cái điều, tức là vật lý trị liệu sớm cho đứa trẻ này là một cái điều tốt và đúng để thực hiện. And on post-operative day 9, everything was the same as it had been. She's very stable. She was moving, her heart sounds and breath sounds were normal. Her abdomen was still soft. She had dry dressings. Do that, please. Yes. Những cái ngày hậu phẫu sau đó thì đứa trẻ diễn biến thuận lợi, ổn định, cái tất cả mọi thứ đều diễn biến tốt, không có đau bụng gì hết. She was discharged from a hospital to be seen 1 week later, 1 month later, 3 months later, and 6 months later. I don't have any evidence that there were any abnormalities, and she got instructions on care at home. So I think she must have done really well. Đứa trẻ được xuất viện và hẹn tái khám theo lịch từ 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng và được hướng dẫn để có thể chăm sóc tại nhà. And evidence of the success, this is her spine before. You can see the movement here. You can see post-operatively, it's very straight. And at 2 weeks, it was the same, very straight. Đây là cái hình của đứa bé trước mổ, ngay sau mổ và 2 tuần sau mổ thì chúng ta thấy trước mổ cột sống nó bị vẹo về phía bên phải, thì mổ xong thì rất là thẳng ha, ngay sau mổ cũng như 2 tuần sau mổ. And on our x-rays, very straight. Her heart looks normal. The lungs look normal. The lungs look normal. And so this looks very good. You can see here that her screws do not go into the spinal cord, and that she has a good curve here, so she should have no problem walking, and probably not much in the way of pain. This was at 2 weeks. Đây là hình chụp 2 tuần sau khi mổ X-quang của đứa bé thẳng và nghiêng, thì chúng ta thấy là cái cột sống nó đã được chỉnh thẳng trở lại, cái bóng tim bình thường, phổi thì cũng bình thường, các cái ống phích thì cũng không có bị đi quá sâu, cột sống vẫn còn cái đường cong, thì đứa bé nó sẽ không có vấn đề gì vận động cũng như là sẽ không có bị đau. So in summary, this is a 15-year-old with scoliosis who underwent surgery after a very good workup and thinking through all the problems of this patient before surgery, which is what I try to do every week, is to have us think through the problems so if they occur, we're ready to treat them. That she had no problems intraoperatively, and post-operatively she had metabolic acidosis and respiratory acidosis. I assume those corrected, but I don't have any evidence because I didn't get another blood gas from anybody. But it must have corrected itself. And that's not uncommon if you have a metabolic acidosis. And as the patient improves, their liver metabolizes the lactic acid and your pH corrects back to normal. And that's usually all you need to do is let it do that and not give sodium bicarbonate to these patients. Because as I've said many times, 50 cc's of sodium bicarbonate
produces 1,225 cc's of CO2. So if we do not ventilate them adequately, and we're giving that fairly rapidly, the pH is going to markedly decrease. It can be as low as 6.5. So if we can avoid giving bicarbonate, and if we have to give it, to make sure we're adequately ventilating the patient during that time. Dạ. Thì đây là một đứa bé gái 15 tuổi bị vẹo cuộc sống, thì đứa bé này được chuẩn bị về cái mặt trước mổ rất là tốt, tức là mình có chuẩn bị những cái vấn đề có thể xảy ra và có cái kế hoạch để xử lý các cái vấn đề đó. Đứa bé này sau mổ có một cái tình trạng toan chuyển hóa cộng với lại toan hô hấp, tức là một tình trạng toan hỗn hợp. Thì đứa bé này diễn biến rất là thuận lợi, thì nó cũng sẽ tự điều chỉnh bởi bản thân nó. Tuy nhiên mình không có một cái thiếu máu động mạch khác để cho thầy thấy, tức là mình không có cái bằng chứng về thiếu máu động mạch để cho thấy là cái sự điều chỉnh đó xảy ra khi nào và điều chỉnh như thế nào. Cái kế tiếp nữa đó là về cái vấn đề sử dụng natri bicarbonate để điều chỉnh toan chuyển hóa, thì chúng ta thấy cái có tình trạng toan mà cái pH quá thấp, chúng ta truyền natri bicarbonate. Thì thầy nhắc đi nhắc lại, khi chúng ta sử dụng natri bicarbonate thì 50 ml natri bicarbonate sẽ tạo 1.240 ml CO2. Do đó khi chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta phải có cái kế hoạch tăng thông khí cho bệnh nhân để thải CO2 này. Nếu chúng ta truyền natri bicarbonate nhanh mà không có tăng thông khí cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ làm nặng hơn cái tình trạng toan, và cái pH có thể đến dạng dưới 6.5. Do đó cái việc sử dụng natri bicarbonate thì phải hết sức thận trọng và phải đúng chỉ định này mới sử dụng ha. Và khi sử dụng thì phải có kế hoạch tăng thông khí để thải CO2 cho phù hợp, nếu không thì chúng ta không có cái lợi mà còn có hại thêm nữa. Thank you very much. If you have any questions, please ask me now. Có câu hỏi gì không? Nothing in chat. Very good lecture. Thank you, George. Oh, you're welcome. Thank you for. You see, you insist many times about the bicarbonate when the patient is in spontaneous breathing. But doctor continue to give and don't have any plan to increase the ventilation. Yeah, well, if they're breathing spontaneously, that's not going to happen. But I usually ventilate these patients. Would you ventilate these patients when they're on their abdomen during this surgery to try and maintain the pH relatively normal? I'd like it to be above 7.25 or 7.3. Then if I get a sudden loss of blood, I won't have a significant decrease in the pH because I'm controlling it with ventilation. So that's why I would use that, why I ventilate those patients. Cái thầy vừa giải thích đi nào. Thầy giải thích là nếu mà mình thông khí cho bệnh nhân nằm sấp như vậy thì chỉ cần giữ cái pH khoảng 7.25 đến 7.3 là được rồi, không có cần phải thông khí quá mức đâu. Khi nào mà mình bị vấn đề chẳng hạn như là mình mất máu xong rồi toan chuyển hóa thì mình có thể suy nghĩ đó là mình điều chỉnh thông khí để điều chỉnh cái pH. Okay. Any other questions or thoughts? Mình có hỏi câu hỏi gì không? Các bạn có hỏi gì không ạ? If not, as usual, if you have a question that you think of later, send it to Dr. Tan or to Dow, and they can send it to me, and I can give you an answer, get an answer for you. Send it back. George,
George, perhaps one day you should talk us about the propofol infusion syndrome. Okay. Because I think I had one case right now. Yeah. Okay. How we treat it Okay. So we can. and how we met the diagnosis, because you see the patient have acidosis because of the blood loss, hypovolemia. We do the pessimistic ventilation, and we use propofol. Okay. And how we met the diagnosis. You want to do that the next time? Yeah. Okay. Meet us next time. Okay. Yeah. Yeah. We can do that. Yeah. Thank you. Thank you. I'm very happy to see you. How about you? The weather is better, less cold. Thank you very much. Okay, well, Dal, thank you very much. We need to choose the day for next time. Yeah. Choose Sorry? the day. 2 months to see you is too long for me. Okay. Well, we'll do it. George, for the next time, we will choose a date, and then you will teach us propofol infusion syndrome, and I would like to learn the case from Hanoi about the syndrome, and they do the plasty of the manula. I keep this observation for 2-3 months already. Do you think we can do 2 things in one conference? If you send me both of those soon, Yeah. okay? No, for the propofol infusion syndrome, I cannot send you your case. It's just a lecture. We don't have It's case. just a lecture. I cannot send you this case. You can't send me this case? For propofol infusion syndrome, we don't have the case. Oh, okay. Well, Just that's a fine. lecture. Yes. Now, do you want a date? Either the 20... Nào ngó vào lịch đi Đào. Dạ, ngày đi. 24th or the 30th 33, of March? 30, 20, 20, 23, 23. the 23rd? Yes, yes. Or the 30th? Which do 23 you- ha, Đào, 23 tháng 3 ha. 23 in USA and 23rd in Vietnam. Yeah. Yeah, Yeah, the okay, got it. propofol infusion syndrome. Yes. Yeah. And Pierre-Robin syndrome. Okay. We can do this. We'll certainly try. If it becomes too much, then I may have to break it up. But we'll see. What I we- think propofol infusion syndrome first in priority. Okay. Okay, Dora, is that okay with you? Yeah, Dora, thank you, Dora, for your support. Yeah. You know that Dora is a doctor. She was a doctor in Colombia. Yeah. Hmm. Yes. He is an MD. Sorry, that day works for me. I forgot I was on mute. Yeah, I was just writing the title. Yeah. Okay, Doctora. Thank you very much. Wonderful. Thank you very much. You. Thank Okay, you. well- See you. Have a nice weekend. We had 125 sites on tonight. Yes. 130. That's very good. Yes. All right, well, thank you very much, and I will see you next month then. Next month. Yes. Good night. Yeah, see you next month. 23rd. Thank you very much. Bye. Bye. Bye bye. Thank you. Re-